बर्तन जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तेरा वनचारे यमुना तेरा वनचारे जय राधा माधवा कुंज विहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा जय राधा माधवा कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Jaya Prabhupada 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 Nitai Gaura Haribal 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 Om Nitilila Pravishna Vishwapada Paramansa Privajacharya Stottra Shata His Divine Grace S.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON Founder BPT Founder Srila Prabhupada Ki Jai Om Nitilila Pravishna Vishwapada Paramansa Privajacharya Stottra Shata His Divine Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Ananta Guri Vaishnava Vrinda Ki Namācha Srila Hridayas Thakur Ki Prem Se Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhaktavinda Ki Shri Radha Krishna Ko Gopina Shyam Kunda Radha Kunda Giriraj Govardhan Ki Ganga Maya Munmaya Ki Bhakti Devi Ki Tulasi Maharani Ki Shri Shri Mayapur Navdeep Dham Ki Krishna Shatya Jagannath Puri Dham Ki Vrindavan Mathura Dham Ki Samveta Bhaktavinda Ki Kali Yuga Dharma Harinam Sankirtan Ki Srila Prabhupada Transcendental Book Distribution Ki Nitai Gaur Premanande All glorious to somebody who is Hare Krishna All glorious to somebody who is Hare Krishna All glorious to somebody who is Hare Krishna All glorious Shri Shri Guru Gorango All Guru Srila Prabhupada Ki Jai Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Jnanantimirandasya Jnananjana Shalakaya Shakshura-mritam-yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Mano-bhishtam Sthapitam-yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Sapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsa Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Rugnatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanitam Sa He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vancha kalpatarubhasya kripa sindhubhayeva cha patitanam pavanebhya vaishnavebhyo namo namo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Sarva Shastrabdi Piyusha Sarva Vedaika Satpala Sarva Siddhanta Ratnaidya Sarva Lokaika Drik Prada Sarva Bhagavata Prana Srimad-Bhagavata Prabhu
ध्रुवन्तदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रणवस्यक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तु मे मादकबंध मत्संगिन मद्गुरु मन्महादन मन्निस्तर्ग मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु सततदायिनो तिनिच्चु सुताकरहाण मुंज कदा सिन्मम प्रेमनारित्कंठे स्फुरः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकिलाशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णतुल्यभागवत विभुशर्वाश्रय पतिश्लोके पत्यक्षरे नानात्मकाय वेदपुराणं काव्यं स प्रभुर्मित्रं प्रियव स पदयन्ति प्राहुस्तिब्रद्भागवतं पुनः Reading from Srimad-Bhagavatam, Canto 1, Chapter 11, Text number 2. Uccakāśe dhavalodaro abja-khaṇḍe-śoṇimā dādhmāyamānaḥ kara-kañja-sampuṭe yathābja-khaṇḍe kala-haṁsa utsvanaḥ 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 uccakāśe dhavalodaro abja-khaṇḍe-śoṇimā uccakāśe dhavalodaro abja-khaṇḍe-śoṇimā dādhmāyamānaḥ kara-kañja-sampuṭe yathābja-khaṇḍe kala-haṁsa utsvanaḥ. Ini Mataji. uccakāśe dhavalodaro abja-khaṇḍe-śoṇimā dādhmāyamānaḥ kara-kañja-sampuṭe yathābja-khaṇḍe kala-haṁsa utsvanaḥ uccakāśe dhavalodaro abja-khaṇḍe-śoṇimā dādhyamāna kara-kañja-sampuṭe yathābja-khaṇḍe kala-haṁsa utsvanaḥ uccakāśe dhavalodaro
urukramasya-dharshano-śoṇimā dādhmāyamānaḥ kara-kañja-sampuṭe yathābja-khaṇḍe kala-haṁsa utsvanaḥ. What meaning? Saha, that uccakāśe became brilliant, dhavala-udaraḥ, white and fat bowled, daro, conchshell, although it is so, urukramasya, of the great adventure, adharaśoṇa, by the transcendental quality of his lips, śoṇimā, reddened, dādhmāyamānaḥ, being sounded, kara-kañja-sampuṭe, being caught by the grip of the lotus hand, yathā, as it is, abja-khaṇḍe, by the stems of lotus flowers, kala-haṁsa, darking swan, utsvanaḥ, loudly sounding. Translation and purport by His Divine Grace S.C. Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada Srila Prabhupada ki. The white and fat bold conchshell, being gripped by the hand of Lord Kṛṣṇa and sounded by him, appeared to be reddened by the touch of his transcendental lips. It seemed that a white swan was playing in the stem of red lotus flowers. Purport: the red end of the white conchshell due to the lip touch of the Lord is a symbol of spiritual significance. The Lord is all spirit and the matter is ignorance of this spiritual existence. Actually, there is nothing like matter in spiritual enlightenment. And this spiritual enlightenment takes place at once by the contact of the Supreme Lord Shri Krishna. The Lord is present in every particle of all existence, and He can manifest His presence in everyone by ardent love and devotional service to the Lord, or in other words, by spiritual contact with the Lord. Everything becomes spiritually reddened by the conchshell in the grip of the Lord. And the Paramahamsa, or the supremely intelligent person, plays the part of the darking swan in the water of spiritual bliss, eternally decorated by the lotus flower of the Lord's feet. So this is the continuation from previous verse. Sudha Goswami was saying this verse to all the Sonaku Rishi. இது முந்தைய பதத்தின் தொடர்ச்சியாகும். சூத கோஸ்வாமி சௌனகாதி ரிஷிகளிடம் இதை பற்றி விளக்கிக் கொண்டிருந்தார். So Krishna now entering into Dwaraka. So before entering the Dwaraka, he started giving signal that I am coming. So how he is giving signal? By blowing the conchshell. கிருஷ்ணர் இப்பொழுது துவாரகை நகரத்திற்குள் நுழைகிறார். நகரத்திற்குள் நுழைவதற்கு முன்னால் அவர் நுழைகிறார் என்ற அறிகுறிகளை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். எப்படி வெளிப்படுத்துகிறார்? தன்னுடைய சங்கொலியை எழுப்புவதன் மூலமாக அந்த அறிகுறியை வெளிப்படுத்துகிறார். So what kind of conch he is playing here? Same Panchajanya Shankha. And same Shankha is giving bliss to some devotees, and same Shankha is giving fuel to the non-devotee. Like in the Kurukshetra war, when he blown the conch, what happened? Devotees enjoy it, and other party of the other parties, they are in fear. What is going to happen? இது எப்படிப்பட்ட சங்கு? பாஞ்சஜன்ய சங்காகும். இந்த சங்கொலியானது பக்தர்களுக்கு மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆனந்தத்தை வரவைக்கிறது. அதே சமயத்தில் குருஷேத்திர போரில் இந்த சங்கொலி எழுப்பப்படும் பொழுது எதிரிகள் இந்த சங்கொலியினால் அச்சம் கொண்டார்கள். So here some analysis given that how looks like the Shankha now. So when Krishna entered, with the two hand he hold a conch, correct?
and he started blowing the conchs. So while blowing the conchs, normally Krishna's hand is red, correct? Then what happened to the conchs? It also became red by the touch of Krishna. இங்கே சங்கை முழங்குவதை பற்றிய விளக்கத்தை ஒரு உவமையோடு விளக்கப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணரின் கரங்களானது சிவந்த நிறத்தில் தாமரை போல இருந்தது, சங்கு வெள்ளை நிறத்தில் இருந்தது. கிருஷ்ணர் தன்னுடைய திருக்கரங்களால் அந்த சங்கை பிடித்து ஊதும் பொழுது அந்த கிருஷ்ணரின் திருக்கரத்தில் இருந்த சிவப்பு நிறமானது அந்த சங்கின் மேலும் பறந்தது. So that analogy is given like in the ocean or some ponds when there is a white swan. When white swan play in the ponds, there is many lotuses there. The lotus or red lotus. Although lotus are red and swan is white, but the swan also become like a red due to the in contact with the red lotus. இந்த நிகழ்வானது ஒரு உவமை மூலமாக நமக்கு விளக்கப்படுகிறது. ஒரு வெள்ளை நிற அன்னப்பறவை ஒரு குளத்தில் விளையாடி கொண்டிருக்கிறது. அந்த குளத்தில் அதிகமான சிவந்த தாமரைகள் இருக்கிறது. அந்த தாமரையோடு தொடர்பு கொண்ட காரணத்தினால் அந்த வெள்ளை அன்னப்பறவை நிறமானது சிவந்த நிறமாக மாறிவிடுகிறது. Although that lotus color is not the red, but it became red. Why? Because of the contact with the red lotus. அன்னப்பறவையின் நிறம் சிவப்பு அல்ல, ஆனால் அது சிவந்த தாமரையோடு தொடர்பில் வந்த காரணத்தினால் அந்த சிவப்பு நிறத்தை பெற்றுக்கொண்டது. Similarly, in the purport, Srila Prabhupada said that something very interesting. Prabhupada said that the Lord is all spirit and matter is ignorance of the spiritual existence. Actually, there is nothing like matter in spiritual enlightenment. So that means what? There's nothing called matter when Lord see, because everything in His creation is only superior and inferior, both are same for Him. Like example, like government. When government create police department, jail and outside, for Him is there any difference? For Him both are same. So those who criminal, He has created jail, and those who are good men, they can stay outside. But both are same for Him. He doesn't consider it is jail and it is not jail. பகவானுக்கு பௌதிக உலகம் ஆன்மீக உலகம் என்றெல்லாம் வேறுபடுத்தி பார்க்க மாட்டார். இது எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையோடு ஒப்பிடப்படுகிறது என்றால், ஒரு அரசு அதிகாரி இருக்கிறார். அரசாங்கத்தில் இந்த காவல்துறை இருக்கிறது. இந்த காவல்துறையில் சிறை கைதிகள் சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்படுகிறார்கள். பொதுமக்கள் சிறைக்கு வெளியே இருக்கிறார்கள். அனைவரும் அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரையில் பொதுமக்கள் தான் அல்லது நாட்டின் பிரஜைகள் தான். இங்கே சிறை கைதி சிறையிலிருந்து விடுபட்டவர் என்று வெளியில் சுதந்திரமாக இருப்பவர் என்றெல்லாம் வேறுபடுத்தி பார்க்க மாட்டார்கள். So now suppose normally matter means what you know? Matter means which doesn't have any life. Correct? That's we call as matter. So now we are sitting in some vyasasana. Now tell me, what is this actually? This vyasasana is made of what? Wood. And from where this wood is coming? Tree. From where tree is coming? Nature. Nature. And nature, who is controlling the nature? Krishna doesn't control the nature. It's a Paramatma. So Paramatma is alive or not? It's all powerful, correct? So now tell me, whatever He has created, so it also has an energy or not? Energy or not? Its energy is there. That means what? Even also is a matter. It also has his own energy. So that means there is nothing called dull matter. Matter means, when we say the matter means which doesn't have any life, that means there is a life, there is energy. So that's a Prabhupada quoted in his spiritual enlightenment, nothing called as a matter. Everything is alive. ஆன்மீக ஞானத்தை பெறும் பொழுது எதுவுமே ஜடம் என்று கருதப்படாது, அனைத்துமே உயிருள்ள பொருட்களாகத்தான் கருதப்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு, இப்பொழுது நான் வியாசாசனத்தில் அமர்ந்திருக்கிறேன். இந்த வியாசாசனம் மரத்தால் செய்யப்பட்டது. இந்த மரம் இயற்கையிலிருந்து வருகிறது. இயற்கை பகவானின் பரமாத்மா சக்தியிலிருந்து வருகிறது. எனவே மறைமுகமாக இது பகவானின் சக்தியாகத்தான் இருக்கிறது. இதனால்தான் இங்கே அனைத்துமே ஆத்மாதான், இங்கே ஜடப்பொருள் என்று எதுவுமே இல்லை என்று இந்த பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.
So similarly, when Lord cast this conchshell, although conchshell is dead, but it becomes like a red. It took the color of the Lord's hand, and it started shining. In there is one word is mentioned, that uccakāśe, that second word, it's brilliantly shining because of the touch of the Lord. Similarly, whatever we see in the material world, although it is all look like a dead matter, but when it come in contact with the Lord, it also start look like alive. இந்த கருத்தை வலியுறுத்தும் வண்ணம், அதாவது பகவானின் கண்ணோட்டத்தில் அனைத்துமே உயிருள்ள பொருட்கள் தான், ஜடம் என்று எதுவுமே கிடையாது என்ற கருத்தை வலியுறுத்தும் வண்ணம் இன்னொரு விளக்கம் தரப்படுகிறது. பகவான் அந்த சிகப்பு திருக்கரங்களால் அந்த வெள்ளை நிற சங்கை எடுத்து கையில் பிடித்து ஊதும் பொழுது அந்த சங்கு சிகப்பு நிறத்தை கொள்கிறது என்று ஒரு உவமை தரப்படுகிறது. எனவே இதன் மூலமாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, பகவானின் தொடர்பில் வரும் பொழுது அனைத்துமே ஆன்மீகமயமாகிறது, உயிருள்ள பொருட்கள் ஆகிறது. ஜடம் என்ற ஒன்று பகவானின் கண்ணோட்டத்தில் எப்பொழுதுமே கிடையாது. So similarly, just like we have a material body, and inside the material body there is a soul. And what is soul? Soul is a part of the Supreme Lord. And this body is working now. Why this body is working? Because of the presence of the soul. Once soul leaves the body, this body doesn't work anymore. So who makes the body alive? That is soul. And what is this soul? Is a part of Krishna. So that means ultimately what is coming here, because Lord's parts is present in the body, that's why this body is look like a alive. It's looking very beautiful. அடுத்த உதாரணம் நம்முடைய பௌதிக சரீரம். நம்முடைய சரீரம் ஜடமாகும். அந்த ஜடத்திற்குள் ஆத்மா என்ற ஆன்மீக பொறி இருக்கும் காரணத்தினால் இந்த உடலானது செயல்படுகிறது. இந்த ஆத்மா என்பது என்ன? பகவானின் அங்கத்துகளாகும். எனவே பகவானின் ஒரு பகுதி நம்முடைய சரீரத்திற்குள் இருக்கும் காரணத்தினால் நம்முடைய சரீரம் செயல்படுகிறது, உயிரோட்டத்தோடு இருக்கிறது. எனவே இதுவும் மறைமுகமாக பகவானின் தொடர்பில் தான் செயல்படுகிறது. So Lord's task is like a Vaidura gem. Vaidura gem, how many colors it has? Red, blue and yellow is there. So whenever this Vaidura come in contact with some of the object, automatically that object takes the color of the Vaidura. Automatically it takes the color. But actually that object doesn't have that color. But it takes the color. பகவானின் தீண்டுதல் இங்கே வைடூரிய ரத்னத்தோடு ஒப்பிடப்படலாம். வைடூரிய ரத்னமானது சிகப்பு, நீலம் மற்றும் மஞ்சள் ஆகிய 3 நிறங்களில் இருக்கும். ஏதேனும் ஒரு பொருள் இந்த வைடூரிய ரத்னத்தின் தொடர்பில் வரும் பொழுது தன்னிச்சையாக அந்த பொருளானது இந்த ரத்னத்தின் நிறத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும். Similarly, that living entity becomes beautiful when it is said that Bhagavad Bhakti Hinasya Japastapa Jati Shastra Japastava Apraneseva Dehasya Mandan Ukaranjanam. So it is saying that unless until one take up the devotional service, one is not beautiful anymore. People are decorating their dead body. Mandana Lukaranjanam. For what purpose they are decorating the dead body? Lukaranjanam. To please the outside people. ஒரு உயிர்வாளி ஆன்மீக பாதையை பகவானின் பக்தியை ஏற்காத வரையில் அதற்கு எந்த விதமான அழகும் கிடையாது. அது ஏற்காத வரையில் அந்த உடலில் இருக்கும் அழகானது ஒரு செத்த சவத்தை மக்கள் அழகுபடுத்துவார்களே மாலை போட்டு, அது எதற்காக என்றால் அந்த துர்நாற்றம் வீசக்கூடாது என்று. அது போன்ற அழகுதான் அந்த பக்தி இல்லாத ஆத்மா தன்னுடைய உடலில் கொண்டிருக்கும் அழகு என்று ஒப்பிடப்படுகிறது. So Srila Prabhupada was saying that this maximum people are right now dead. Why you are saying everyone is dead? Because they are not taking a devotional service. So as they are not taking the devotional service, what is the use of their life? All decorating the dead body. So what is the use of decorating dead body? Normally when someone dies, what happened? Dead put so many garlands. So what is the use of the decorating dead body? Is there any value?
So similarly, when someone doesn't take up the devotional service or doesn't connect with Krishna, it is all simply decorated that dead body. They are no more look like beautiful. They are not dead, but dead body is beautiful. Can you say dead body is beautiful? You cannot say. So all are dead only. So how many are living actually? When you say living means what? There should be some intelligence. Correct? There should be some knowledge. But how many people has knowledge? People cannot understand simple thing. So all are dead only. ஒரு நபர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்றால் அவருக்கு புத்தி கூர்மை இருக்க வேண்டும், ஓரளவிற்கு ஞானம் இருக்க வேண்டும். கலியுகத்தில் பெரும்பாலானவர்களுக்கு இந்த ஆன்மீக ஞானம் இருப்பதில்லை. இதன் காரணமாக பிரபுபாதர் கலியுகத்தில் பெரும்பாலானவர்கள் இறந்த சவம் போல வாழ்கிறார்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார். ஒரு சவத்திற்கு எத்தனை மலர் மாலைகள் அணிவித்தாலும், அது துர்நாற்றம் வீசாமல் இருக்க வேண்டும் என்று மலர் மாலை அணிவித்து அலங்கரித்தாலும் அந்த சவமானது அழகை பெறாது. அதே போலத்தான் கலியுகத்தில் மக்கள் பக்தி மார்க்கத்தை ஏற்காமல் தொடர்ந்து வேறு செயல்பாடுகள் ஈடுபடும் கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் அவர்கள் செய்யும் செயல்பாடுகள் அந்த இறந்த சவத்திற்கு அலங்காரம் செய்யும் செயல்பாடு போன்றது என்று பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். Prabhupada said that they are all living dead. Living dead means they are living, but they are all dead. அவர்கள் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே இறந்து விடுகிறார்கள் என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். இதன் பொருள் அவர்கள் அனைவரும் உயிரோடு தான் இருக்கிறார்கள், ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு சவம் போன்ற வாழ்க்கையை வாழ்கிறார்கள். So who has life? Definitely symptom of life is what? They will try to do something, correct, for their spiritual upliftment. But these people are completely in ignorance. So although they are living, but they are actually dead. உயிருள்ள ஒரு நபர் கண்டிப்பாக தன்னுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக ஏதேனும் ஒரு வகையில் செயல்படுவார். கலியுகத்தில் பெரும்பாலானவர்கள் அது போன்ற செயல்பாட்டில் ஈடுபடாத காரணத்தினால் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் இறந்தவர்களாகவே கருதப்படுகிறார்கள். So example is given like people become beautiful. How? And because they take the quality of the Supreme Lord. That example is going to get a red iron. Red iron rod. When that iron rod is normally black. When it come in contact with the fire, what happen? It become red. But this fire is coming from where? That is from redness is coming from fire, correct? So this redness is the quality of the fire, it's not the quality of the iron. Similarly, devotees become very beautiful or wonderful. How? When they take the quality or they share the quality of the Supreme Lord. It's not their own quality. ஒரு இரும்பு கம்பியானது நெருப்பின் தொடர்பில் வரும் பொழுது சிவப்பு நிற தன்மையை பெறுகிறது. இந்த சிவப்பு நிறம் என்பது அந்த நெருப்பின் பண்பாகும், அந்த இரும்பு தடியின் பண்பல்ல. அதே போலத்தான் மக்கள் பொதுவாக பகவானின் தொடர்பில் பக்தியில் வராத வரையில் அழகில்லாமல் இருக்கிறார்கள். எப்பொழுது அவர்கள் பக்தி மார்க்கத்தை ஏற்கிறார்களோ அப்பொழுது பகவானின் பண்பாகிய அழகு ஒன்றை அந்த ஜீவாத்மாக்களும் பெறுகிறார்கள். உண்மையில் இந்த அழகு என்ற பண்பு ஜீவாத்மாக்களுக்கு சொந்தமானதல்ல, பகவானுக்கு சொந்தமானது. So as long as the more devotee or soul associates with the Lord, soul become more and more beautiful. That example is given like Srila Prabhupada is saying, that when someone put tilak, shave head and with dhoti kurta, Prabhupada used to say that they are all Vaikuntha Vasi. They are not belongs to the material world. So see, the Prabhupada is seeing that internally, that how they are so looking so beautiful. But with what Prabhupada that our scripture said, when someone doesn't put tilak, doesn't have shika, no head shaving, what is Prabhupada said like this? It's like what do you call this? Shashan. This is a crematorium. In the crematorium, if you decorate the crematorium, what is the use? பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், ஒரு பக்தர் தலையில் திலகத்தை அணிந்து கொள்வது, சில ஷிகாமுடியை வைத்துக் கொள்வது, வேஷ்டி குர்தா போன்ற ஆடைகளை அணிந்து கொள்ளும் பொழுது அவர் மிக மிக அழகுடையவர் ஆகிறார் என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். ஒருவர் இது போன்ற வைஷ்ணவ
விஷயங்களை அறிகுறிகளாக கொண்டிருக்காத வரையில் அவர் வாழ்வது கிட்டத்தட்ட சுடுகாட்டில் சவங்கள் கிடப்பதை போன்ற ஒரு வாழ்க்கை என்று கருதப்படுகிறது. One time, Srila Prabhupada is giving lecture in California. There is one university called Buffalo University. Have you heard this name? Buffalo University. So many students are sitting, So among the many students, one student raised a hand. So I have a question. I said, what is your question? He said, yes, question is very personal. Prabhupada said, no problem, you can ask. And he said that, are you happy? ஒரு முறை கலிபோர்னியா நகரத்தில் எருமை பல்கலைக்கழகம் என்ற ஒரு பல்கலைக்கழகம் இருக்கிறது. அங்கே ஒரு முறை பிரபுபாதர் உபன்யாசம் கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது ஒரு மாணவர் தன்னுடைய கைகளை உயர்த்தி கேள்வி கேட்கலாமா என்று கேட்டார். கேட்கலாம் என்று கூறினார். அது சற்று நெருக்கமான கேள்வியாகவும் உங்களோடு நேரடி தொடர்புடையது, கேட்கலாமா என்று கேட்டார். கேளுங்கள் என்று கூறிய பொழுது அந்த மாணவர், நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறீர்களா என்று பிரபுபாதரை பார்த்து கேட்டார். Prabhupada did not say anything. Prabhupada kept quiet. And after few seconds, Prabhupada said that, what I say, will you believe it? So, and Prabhupada didn't give the answer. Prabhupada just simply quiet. He again asked a question, are you happy? சில வினாடிகள் மௌனம் காத்த பிரபுபாதர் வாயை திறந்து கூறினார், நான் கூறினால் அதை நீங்கள் நம்புவீர்களா என்று. ஆனால் அந்த கேள்விக்கு நேரடியான பதிலை பிரபுபாதர் வழங்கவில்லை. சிறிது நேரம் கழித்து மீண்டும் அந்த மாணவர், உண்மையிலேயே நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறீர்களா என்று மீண்டும் கேள்வியை எழுப்பினார். Then Prabhupada again kept quiet and started thinking Prabhupada. And again he said, no, my question is, are you happy or not? Then that Prabhupada said that, do you have faith on me? Then he's not saying anything, but he's only asking question, are you happy or not? I want to know that. மீண்டும் அந்த மாணவர் கேள்வி கேட்டார், நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறீர்களா இல்லையா என்று. சிறிது நேரம் மௌனம் காத்த பிரபுபாதர், நான் கூறும் வார்த்தையில் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறதா என்று கேட்டார். மீண்டும் அந்த மாணவர் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார் என்று கேள்வி எழுப்பினார். அவர் பிரபுபாதர் கூறுவதை காதில் வாங்கிக் கொள்ளவே இல்லை. அவர் கேள்வி கேட்பதிலேயே குறியாக இருந்தார். Then Prabhupada asking question, are you happy? He said, I am not happy, that's why am I asking you, are you happy or not? இப்பொழுது பிரபுபாதர் அந்த மாணவரை கேள்வி கேட்டார், நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறீர்களா என்று. அதற்கு அந்த மாணவர் கூறினார், நான் மகிழ்ச்சியாக இல்லை, அதன் காரணத்தினால் தான் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறீர்களா என்ற கேள்வியை நான் கேட்கிறேன் என்று கூறினார். Then Prabhupada said that, yes, I am very happy, not only happy, I am very happy. Because if I am not happy with Krishna, I cannot be happy in anywhere. So I am so happy. And then immediately this boy sat down. பிரபுபாதர் பதில் கூறினார், நான் மகிழ்ச்சியாக மட்டுமில்லை, மிக 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 மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் என்று பதில் கூறினார். ஏனென்றால் நான் கிருஷ்ணனோடு இருக்கும் பொழுது மகிழ்ச்சியாக இல்லாவிட்டால் எப்பொழுதுமே எந்த இடத்திலும் என்னால் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியாது. அதனால் நான் மிக மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் என்று பிரபுபாதர் பதிலளித்தார். இதை கேட்டதும் அந்த மாணவர் அமர்ந்து கொண்டார். And all the devotees started, Jai Prabhupada. And then all start giving claps. This person doesn't know what to do now. அனைத்து பக்தர்களும் ஜெய் பிரபுபாதர் என்று கோஷங்கள் எழுப்பி பிரபுபாதருக்கு நமஸ்காரங்கள் செலுத்தி தன்னுடைய மரியாதை செலுத்தினார்கள். இந்த கேள்வி கேட்ட நபருக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் திகைத்து போனார். So similarly, see, very simple. People are living in materially. They are not happy. They are trying to be happy. Correct? They are not happy. But unfortunately, they don't approach Krishna. That is the very sad. They are all trying to be happy, but they are not happy. But they think that as we are not happy, I think happiness doesn't exist. People think like this, but they don't approach alternative way, where there is a Lord or there is a scriptures. They don't take shelter of that. So that what happened? Ultimately, they remain unhappy.
பௌதிக உலகத்தில் மக்கள் மகிழ்ச்சி இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். மகிழ்ச்சி இல்லாமல் இருக்கும் காரணத்தினால் மகிழ்ச்சி என்று ஒன்றே இல்லை என்று அவர்கள் முடிவுக்கு வருகிறார்கள். மகிழ்ச்சிக்கு மாற்று வழி உள்ளது, கிருஷ்ணரை அணுக வேண்டும், சாஸ்திரத்தை படிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் சிந்திப்பதில்லை. அவர்களுக்கு பௌதிக வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி கிடைக்காத காரணத்தினால் உண்மையில் மகிழ்ச்சி அடைய வழியே இல்லை என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள். So similarly, devotees are so happy because of Krishna's presence in the heart. They can feel the presence of Krishna. If some devotee feel that I am not happy, that means there is a lack of connection or lack of presence of Krishna in the person. பக்தர்கள் மனதில் கிருஷ்ணர் குடியிருக்கும் காரணத்தினால் எப்பொழுதும் பக்தர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறார்கள். யாரேனும் ஒரு பக்தர் நான் மகிழ்ச்சியாக இல்லை என்று உணர்ந்தார் என்றால் அவர் கிருஷ்ணரோடு கொண்டிருக்கும் தொடர்பில் ஏதேனும் பிரச்சனை இருக்கிறது. அவர் மனதில் கிருஷ்ணர் இருப்பதை அவரால் உணர முடியாமல் இருக்கிறார். அதனால் ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது. And Lord is like a personification of happiness. Anybody knows? And Lord's body is made of what? What kind of elements? His body is made of this ananda, correct? So example is given in Bhagavatam. It's like, if you say that there is called sudha-khaṇḍa, that the laddu which is made of full of sugar, nothing is there, only sugar. So when you made that laddu, automatically what happened? Is there anything mixed in that laddu? No besan, only sugar. Similarly, Lord body is made only with the ananda. லட்டு தயாரிக்கப்படும் பொழுது அதில் சர்க்கரை மட்டுமே இருக்கும், வேறு எதுவும் இருக்காது. லட்டு சர்க்கரையால் மட்டுமே முழுமையாக உருவாக்கப்படும். அதே போல்தான் பகவானின் சரீரமானது முழுமையாக ஆனந்தத்தால் உருவாக்கப்பட்டது. அங்கே ஆனந்தத்தை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை. So whoever can come in contact with that sugar, what will happen to the sugar? Whoever will come in contact with the sugar, what will happen? Automatically the sugar will touch him, correct? Automatically. Similarly, whoever come in contact with Krishna, automatically he becomes happy. சர்க்கரையின் தொடர்பில் ஒருவர் வரும்பொழுது அந்த சர்க்கரை அந்த நபரின் உடலில் படரும். அதே போல்தான் கிருஷ்ணரின் தொடர்பில் ஒருவர் வரும்பொழுது தன்னிச்சையாக அவர் மகிழ்ச்சி ஆனந்தத்தை அடைவார். This happiness not belongs to the person. It belongs to whom? It belongs to Krishna. Try to understand. One should not think that I am happy, or he thinks that this happiness belongs to him. Actually, it not belongs to him. It belongs to Krishna only. இந்த மகிழ்ச்சி அல்லது ஆனந்தம் அந்த நபருக்கு சொந்தமானதல்ல, அது கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானது. பக்தி மார்க்கத்தில் ஒருவர் வரும்பொழுது தான் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாக உணர்கிறார். ஆனால் அந்த மகிழ்ச்சி அல்லது ஆனந்தமானது அந்த நபருக்கு சொந்தமானதல்ல, பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானது. So that same example here, the conch became red. Why it became red? Because of Krishna's hand is red. So that redness belongs to whom? It's Krishna. Similarly, happiness also that Jiva is getting is also belongs to whom? It's Krishna, is not belongs to Jiva. இந்த சங்கானது சிவந்த நிறத்தை பெறுகிறது பகவானின் திருக்கரங்கள் தீண்டிய காரணத்தினால். எனவே அந்த சிவந்த நிறமானது சங்கிற்கு சொந்தமானதல்ல, பகவானுக்கு சொந்தமானது. அவருடைய திருக்கரத்திலிருந்து அந்த சிவந்த நிறம் வருகிறது. அதே போலத்தான் ஜீவாத்மா பகவான் கிருஷ்ணரின் தொடர்பில் வரும் பொழுது மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆனந்தத்தை அடைகிறது. உண்மையில் அந்த மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆனந்தம் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானது, ஜீவாத்மாவிற்கு சொந்தமானதல்ல. Similarly, sometimes we see some devotees have some wonderful qualities. Correct. And sometimes they become very proud of that qualities, but by mistake they think that this qualities belongs to us. Actually, it not belongs to them. It belongs to whom? It's Krishna. And they are proud of other qualities. Proud of some other qualities. I mean, it belongs to Krishna only. It not belongs to them. But they think themselves that it belongs to us. Then that is the cause of the fault of the conditioned soul. சில பக்தர்களிடம் சில திறமைகள் இருக்கலாம். அந்த திறமைகள் உண்மையில் அந்த பக்தருக்கு சொந்தமானதல்ல, பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானது. ஆனால் ஏதோ விதிவசத்தால் அந்த திறமையானது தனக்கு சொந்தமானது என்று அந்த பக்தர் கருதும் பொழுதுதான் அவர் பக்தி மார்க்கத்தில் வீழ்ச்சி அடைகிறார், பௌதிக வாழ்க்கையில் சிக்கிக் கொள்கிறார்.
Similarly, that the more one perform devotional service, actually devotional service is like decorating oneself with the quality of the Lord. And when we decorate ourselves with the quality of the Lord, and Lord also infuse more and more quality to the person, the more one engages in devotional service. பக்தி சேவை என்பது பகவானின் பண்புகளை கொண்டு நம்மை நாமே அலங்கரிப்பது போன்ற செயலாகும். அதிகமாக நாம் பகவானின் பண்புகளை பெற பெற நாம் பக்தி சேவையில் தீவிரமாக ஈடுபட முடியும். So what is the solution now if one want to become very beautiful? Devotional service is the solution. Otherwise all are dead. ஒருவர் உண்மையான அழகை அதிகமாக பெற வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார் என்றால் அதற்கான ஒரே தீர்வு பக்தி சேவைதான். பக்தி சேவையை ஏற்காத வரையில் ஒரு நபர் இறந்த சவமாகவே கருதப்படுவார். So that's why devotees are fearlessness. Because if devotee has some kind of fear, this fear is coming from whom? It's Krishna only. Devotee has some qualities, is also coming from Krishna. So that means what devotees come, whatever devotees get, is all belongs to Krishna only. But devotees are actually fearlessness. Because what is there for them? Nothing. Anyway, if I am failure, that's also Krishna. If I get success, that's also Krishna. So there is nothing for the devotees. பக்தர்களிடத்தில் அச்சமின்மை என்ற ஒரு குணம் இருக்கிறது. அச்சமின்மை இரண்டுமே பகவானிடத்திலிருந்து தான் வருகிறது. பக்தர்கள் எப்படி அச்சமில்லாமல் இருக்கிறார்கள்? பக்தர்களை பொறுத்தவரையில் ஏதேனும் பக்தர்கள் பெறுகிறார்கள் என்றால் அது பகவானின் கருணையால் பெறுகிறார்கள். ஏதேனும் பக்தர்கள் பெறவில்லை என்றால் அது பகவானின் விருப்பப்படி நடக்கும் நிகழ்வு என்று எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். எனவே பக்தர்கள் அச்சம் கொள்ள வேண்டிய அவசியமே இல்லை. So when Krishna blown that conch, that Panchadana Shankha, immediately all Dwarakavasi is like, life came in their body, because there was suffering, separation for long time, because there was a Kurukshetra war, and it was very long time, and they didn't see Krishna. They all started running to see Krishna, and it's also come, they offer lamp like offering lamp to the Suryadev. What is the use? கிருஷ்ணரின் சங்கொலி கேட்ட பொழுது துவாரகாவாசிகள் உயிர் பெற்றதாக நினைத்தார்கள். 18 நாட்கள் கிருஷ்ணரை விட்டு குருஷேத்திர போரினால் 18 நாட்கள் கிருஷ்ணரை விட்டு பிரிந்திருந்தார்கள். எனவே இந்த சங்கொலி கேட்ட பொழுது விரைவாக சென்று அவர்கள் கிருஷ்ணரின் தரிசனத்தை பெற்றார்கள். சூரிய தேவருக்கு எப்படி நாம் விளக்கின் மூலமாக தீபத்தை காட்டுவோமோ அதே போன்ற தீபத்தை அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு காட்டினார்கள். So when we offer lamp to the Suryadev, lamp is a light, is manifestation of Suryadev. So that what is happening? Suryadev is the source for the lamp, light, and same light we are offering to the Suryadev. That means it is his, actually that light belongs to him, and we are same light we are offering to him. So there is nothing belongs to the soul, the individual. இங்கே எதுவுமே தனிப்பட்ட நபருக்கு சொந்தமானதல்ல, அனைத்துமே பகவானுக்கு சொந்தமானது என்பதை விளக்கும் வண்ணம் இந்த சூரிய தேவரின் உதாரணம் தரப்படுகிறது. சூரிய தேவருக்கு நாம் தீப ஒளியை காட்டும் பொழுது உண்மையில் ஒளி சூரிய தேவருக்கு சொந்தமானது. அவரின் பண்பை எடுத்துக்கொண்டு அதையே நாம் தீபமாக அவருக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம். அதே போல்தான் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அனைத்தும் சொந்தமானது. எனவே இந்த பக்தர்கள் தீப ஒளி காட்டும் பொழுது அந்த தீபமும் பகவானுக்கு சொந்தமானது. So it is said that by ardent love and devotion to the Lord, in other words, by spiritual contact with the Lord, everything becomes spiritually reddened like the conchshell in the grip of the Lord. So that is what? If one wants to be very beautiful, what is the solution? Or if he wants to be very rich, what is the solution? Or if he wants to be very, very enlightened or very advanced in his spirituality, what is the solution? That by ardent love and devotion is the only solution. நாம் மிக மிக அழகானவராக இருக்க வேண்டும், மிக மிக செல்வந்தராக இருக்க வேண்டும், பக்தியில் தீவிரமாக முன்னேற வேண்டும் என்றால் இந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் ஒரே தீர்வு என்ன? பகவானின் மேல் தீவிரமான அன்பு செலுத்தி பக்தி சேவையில் ஈடுபடுவது. இதுதான் இந்த அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரே தீர்வு. So that means one have to decorate himself with the love of Krishna. The more we decorate ourselves with the love of Krishna, we looks very, very beautiful.
But that is internal actually. Once internal is beautiful, ultimately he is external also beautiful. You know this Srila Prabhupada, when he was sitting, he used to have a desk, and when devotee used to go to see him, the devotees used to see him like effulgent. Why? Because of love for Krishna, that shining. Similarly, the more we process the love of Godhead or Krishna Prema or love for Krishna, and we become more and more beautiful. Anybody knows what is the height of Srila Prabhupada? 5 feet 3 or 2 inches. 3 inches short, but this foreigner are more than 6. But Prabhupada was very short in front of them. But he was shining. How? Because of the quality. ஒரு உயிர்வாழி பக்தி என்ற பண்பை பெறும்பொழுது அழகு தானாக அந்த உயிர்வாழிடம் வருகிறது. இதற்கு உதாரணம் பிரபுபாதர் அமர்ந்து கொண்டு மேஜை தனக்கு முன்னால் இருக்கும். பிரபுபாதர் புத்தகம் படிக்கும் பொழுது அந்த மேஜையே பிரகாசமாக இருக்கும். இதற்கான காரணம் பிரபுபாதர் கொண்டிருக்கும் பக்தியினால் அவரிடமிருந்து வரும் ஒளியாகும். பொதுவாக பிரபுபாதரின் உயரம் யாருக்காவது தெரியுமா? பிரபுபாதரின் உயரம் 5 அடி 3 அங்குலம். வெளிநாட்டவர்கள் பொதுவாக 6 அடிக்கு மேல் உயரமாக இருப்பார்கள். இவ்வளவு உயரமான மனிதர்கள் பிரபுபாதர் முன்னிலையில் வரும் பொழுது மிகவும் பணிவோடு சிரம் தாழ்த்தி அவரை வணங்குவார்கள். இதற்கான காரணம் பிரபுபாதர் கொண்டிருக்கும் பக்தி காரணமாக அவரிடம் ஏற்படும் ஒளி. அதன் மூலமாக அனைத்து வெளிநாட்டவர்களும் அவர் மேல் கவர்ச்சி அடைந்தார்கள். One Prabhupada disciple was sharing. He said that I read Prabhupada books, but I never saw Srila Prabhupada. So when I went to meet Srila Prabhupada, before going to meet him, I started thinking, how is Srila Prabhupada? He started contemplating, how is Prabhupada? But when he saw Prabhupada, he was so short. He's thinking, what is this? He's so short. But he was saying that he was so short, but effulgence is coming from his body. By this effulgence, he said, I never saw such kind of person in the whole lifetime. What is this? So all the Prabhupada, materially he was so short, but spiritually he was shining because of devotion. ஒரு சீடர் பிரபுபாதரின் புத்தகங்களை படித்திருந்தார். ஆனால் பிரபுபாதரை நேராக தரிசித்ததில்லை, பிரபுபாதரின் தரிசனம் கிடைத்ததில்லை. எனவே அவர் கூறினார், நான் பிரபுபாதரின் புத்தகங்களை படித்திருக்கிறேன், ஆனால் அவரை நேரடியாக பார்க்கும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்ததில்லை என்று. அவருக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைத்தது. அப்பொழுது அவர் மனதில் எப்படி சிந்தித்தார் என்றால், பிரபுபாதர் உயரமான மனிதராக இருப்பார் என்று சிந்தித்தார். ஆனால் பிரபுபாதரை பார்த்த பொழுது அவர் சற்று குள்ளமாக இருந்தார். 5 அடி 3 அங்குலம் மட்டுமே அவர் உயரம். ஆனால் அவருடைய உடலிலிருந்து தேஜஸ் அல்லது ஒளியானது பிரகாசமாக வீசியது. இதை பார்த்த அந்த பக்தரானவர் மிகுந்த மகிழ்ச்சி, ஆனந்தம் மற்றும் சற்று அதிர்ச்சியாக இருந்தது. நான் இவ்வளவு குள்ளமான நபரை சந்தித்ததில்லை, அதே போல இவ்வளவு ஒளி வீசும் நபரை நான் சந்தித்ததில்லை. இத்தனை பிரகாசமான தேஜஸ் கொண்டிருக்கும் நபர் பிரபுபாதர் மட்டும்தான். இத்தகைய நபரை நான் பிரபுபாதர் வடிவத்தில் மட்டுமே சந்தித்திருக்கிறேன். வேறு யாரையும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இது போன்ற தேஜஸோடு நான் சந்தித்ததில்லை என்று அந்த நபர் கூறினார். So similarly, you have to be spiritually beautiful by connecting with Krishna. Once we are spiritually beautiful, automatically we will be materially beautiful. அதேபோல் கிருஷ்ணரின் தொடர்பில் நாம் ஆன்மீகமான அழகை கொண்டிருக்க வேண்டும். ஆன்மீகமான அழகை நாம் பெற்றுவிட்டால் உடனடியாக பௌதிக அழகு நமக்கு வந்துவிடும். Hare Krishna. Yes, any doubts? Yes, Mataji. I think Mataji, you can say loudly, I can hear. Hare Krishna. Just 1 minute, Mataji. Hare Krishna Prabhu, thank you very much for this beautiful class. Here one doubt for me. Actually, Prabhupada in the purport, he said, Lord is all spirit and matter is ignorance of spiritual existence. Next he said, factually there is nothing like matter in spiritual enlightenment, and this spiritual enlightenment takes place at once by the contact of Supreme Lord Sri Krishna. Okay, in this matter, Prabhupada refers as Prakriti. Ignorance. Prakriti or material body, human being also
we can say in that in contact with the Krishna becomes spiritual, like that we can take like this. What is that? In contact? Yeah, that matter is ignorance. That means that prakriti, that is in ignorance. And when it contact with Krishna, it becomes significance of spiritual. Because of presence of Krishna. Yeah, touch of Krishna, all this. I am asking that matter, we can say even human body, that who is ignorance, when they are contact with the... So much explanation is given based on that only. Oh, human being, indirectly. Okay. That's what you said, the dead body. Yes, so much explanation given how that apranasya dehasya mandam loka ranjanam, correct? So we are directing the dead body, correct? Why? Because of when devotion is not there. When devotion is there, then only it look like alive. Otherwise it's not life. Then another question, actually here all matter... Mataji, let him translate it. Okay. ஜடம் உயிர் இல்லாதது, ஆனால் பகவானின் தொடர்பில் வரும் பொழுது அது உயிர் பெறுகிறது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அதே போல் நம்முடைய மனித சரீரம் பக்தி இல்லாத வரையில் உயிரில்லாத சரீரமாகத்தான் இருக்கிறது. பக்திக்கு வரும் பொழுது அது உயிர் பெறுகிறது என்று புரிந்து கொள்ளலாமா என்பது மாதாஜியின் கேள்வி. அதுக்கு பிரபுஜியின் பதில், சரிதான். இது நம்முடைய உடலுக்கு பக்தி இல்லாத வரை நாம் உடலுக்கு செய்யும் அலங்காரம் அனைத்தும் ஒரு சவத்திற்கு செய்யப்படும் அலங்காரம் தான். எப்பொழுது ஒரு உயிர்வாளி, மனித சரீரம் கொண்டிருக்கும் உயிர்வாளி பக்திக்கு வருகிறதோ அப்பொழுதுதான் அந்த சரீரமானது உண்மையான அழகை பெறுகிறது என்று பிரபுபாதர் இந்த பொருளை விளக்குகிறார். Then another one, actually in all particles Supreme Lord exists. Yeah, so it enhances this Mayavadi philosophy also, just for, because everything God, like that they are saying, no, I am God, you God, everyone God, like that. Yeah, just I'm saying enhances. Yeah, Prabhupada said that, you are a small God. One is small God, Lord is Supreme Lord. Because nothing is separated from the God, correct? நான் பகவானின் தொடர்பில் வரும்பொழுது நானும் பகவான் ஆகிறேன் என்று சிலர் புரிந்து கொள்கிறார்களே, அதை பற்றி நாம் எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது என்பது மாதாஜியின் கேள்வி. பிரபுபாதர் தான் குறிப்பிடுகிறார், நீங்கள் பகவானின் தொடர்பில் வரும்பொழுது நீங்கள் சிறிய கடவுள் ஆகிறீர்கள். பகவான் கிருஷ்ணர் மகத்தான கடவுள், நீங்கள் அவர் தொடர்பில் வரும்பொழுது சிறிய கடவுள் ஆகிறீர்கள் என்று பிரபுபாதர் விளக்கம் தந்துள்ளார். I think you remember that there is a shloka, idam hi vishwam bhagavani vetaro yathā jagadasthana nido ashraya. What is said? Vishwa, whole creation is a Supreme Lord. That where we are right now, we are inside the creation, correct? They are inside the Lord. That means as we are part of the Lord, that is who we are. We are also but particles. உண்மையில் நாம் பௌதிக படைப்பிற்குள் ஒரு உயிர்வாளி சிறிய துகளாக வாழ்கிறோம். இந்த பௌதிக படைப்பு பகவானின் உடலின் அங்கமாகும். இந்த பகவானின் மகத்தான உடலில் இந்த பௌதிக படைப்பு என்ற அங்கத்திற்குள் ஒரு துகள் போல இருக்கிறோம். எனவே ஒரு விதத்தில் நாமும் பகவானின் உடலில் ஒரு அங்கத்துகள் போன்றவர்கள் தான். Yes, Mataji. Anybody has? Yes, Prabhu. Take the mic. Hare Krishna, Prabhu. Prabhu, in the spiritual world, everything has got consciousness. Conscious. Okay. In the material world, every living being consists of three things: Chit, Achit, and Ishwar. Chit is consciousness. Achit is there is no consciousness. It's almost like a dead matter. So you are saying that when one is spiritualized, that Achit also becomes Chit. ஆன்மீக உலகத்தில் அனைத்தும் உணர்வு கொண்டிருக்கிறது. பௌதிக உலகத்தில் சித், அச்சித் மற்றும் ஈஸ்வரா மூன்று தத்துவங்கள் இருக்கிறது. எனவே நீங்கள் கூறும் வகுப்பில் ஒரு உயிர்வாளி பக்தி தொடர்பில் வரும் பொழுது அந்த அச்சித் கூட சித்தாக மாறி வருகிறது என்று புரிந்து கொள்ளலாமா? Okay, let me give you example. Suppose, tell me, my hand is alive or not? It is working. That means it's alive. Why it is alive? Because of the connection with the soul. If it is separated from this body, from the body, and if you cut the hand and keep separately, what do you feel? Is it alive or dead? Is it dead? Why it is alive before? Connect the body. Similarly, matter is dead only, but it look like alive. Why? Because there is a presence of the Paramatma. Is there or not? Everywhere. Paramatma present everywhere. So it look like alive. It look very beautiful. Why? Because of presence. Otherwise it is dead only.
இதை ஒரு பௌதிக உதாரணத்தின் மூலமாக விளக்கலாம். என்னுடைய கையானது உயிரோடு இருக்கிறதா இல்லையா? உயிரோடு இருக்கிறது. ஏனென்றால் அது என்னுடைய உடலோடு தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. உடலில் உயிர் இருக்கிறது, அதன் காரணமாக அதன் தொடர்பில் இருக்கும் கையிலும் உயிர் இருக்கிறது. என்னுடைய கை வெட்டப்பட்டால் அந்த உயிரானது அந்த கையில் இருக்காது, அது இறந்துவிடும். அதே போல்தான் அனைத்து உயிர்வாளிகள் மனதிலும் பரமாத்மா இருக்கும் காரணத்தினால்தான் அனைத்து உயிர்வாளிகளும் உயிர் உள்ளவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். பரமாத்மா இல்லாவிட்டால் அனைவரும் சவம் போன்றவர்களாக கருதப்படுவார்கள். So Prabhupada is saying, what is matter? Matter means which is ignorance, that's called matter. Which is not ignorant, that we cannot say as a matter. What you call it is a spirit. So the opposite of ignorance is spirit. Now it depends on us how we are using it. Like you see, like just suppose we are offering something to Krishna. Tell me now, this offering is spirit or matter? Because he's offering to Krishna, then it become spirit. It's not matter. அறியாமையில் இருக்கும் அனைத்தும் ஜடம் போன்றது. ஆன்மீக ஞானம் பெற்றால் அனைத்துக்கும் உயிர் இருக்கிறது என்று பிரபுபாதர் விளக்கம் தருகிறார். உதாரணத்திற்கு நாம் கிருஷ்ணருக்கு பல பொருட்களை அர்ப்பணம் செய்கிறோம். அர்ப்பணம் செய்யும் வரையில் அது ஜடப்பொருள் தான். ஆனால் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிறகு அது உயிருள்ள பொருளாகிறது. பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. Yeah, you can get more information in Paramatma Sandhu regarding this. Yes. Any more? அதிக தகவல்கள் பரமாத்மா சந்தர்ப்பத்தில் இருக்கும். Yes. Anything more? Any online, Prabhu? Prabhuji, there is one comment from ISKCON Chennai. By contacting the Lord in devotional service, a devotee becomes happy. By attending your class, I have become happy. That is the nature of devotional service. This is a comment from ISKCON Chennai. பகவான் தொடர்பில், பக்தி சேவையின் தொடர்பில் வரும் பொழுது ஒரு பக்தர் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். உங்களுடைய வகுப்பை நான் கவனிக்கும் பொழுது நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இதுதான் பக்தி சேவையின் இயல்பு. இது ISKCON சென்னையால் அறிவிக்கப்பட்ட கருத்து. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur. Acha, okay, Prabhupada, you have something. Yes. Here there is one devotee has a question. Yes, bro. Sorry, thank you so much, Prabhuji, to given wonderful that motive, and you highlight that point. We also seen our ISKCON. So when we came in devotional service, so our color is shining like white, yellow, red, and because we starting and eternally we also starting some books, read books and hearing. But after some time, 2-3 years and 5 years, we become like a seniority complex, and we stops reading books. So in this case, you also highlight that point, key consciousness is matter. So my question is, Prabhuji, when those who not read books, they stops books, and these eternally, externally they wearing cloth, and but he is not continue inside that devotional practices. So what is the நாம் ISKCONிற்கு தொடக்கத்தில் வரும் பொழுது புத்தகங்கள் படிக்கிறோம், பக்தி சேவையில் தீவிரமாக ஈடுபடுகிறோம். ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் சில ஆண்டுகள் கழிந்த பிறகு நாம் புத்தகம் படிப்பதை நிறுத்திவிடுகிறோம். பிரபுபாதர் புத்தகம் வாசிப்பதே இல்லை. அவ்விதமாக ஒரு செயல்பாட்டில் ஈடுபடும் உயிர்வாளியின் நிலை என்ன? So when before joining in ISKCON, we read books, correct? So much read books. Some of them make the time to read the books. But when we join in the temple, due to our service commitment, sometimes we don't get time to read the books, correct? Or sometimes what happen, due to devotee association also, we neglect to read the books also, because association is not favorable, not encouraging us, only saying that do service. Anyway, someone is saying, sharing, Prabhu, we came here to serve for service, not to read books. Is it wrong actually? Because it should go together, reading books and service. And we have to make some time every day. What Srila Prabhupada said is minimum 2 hours you have to read books. But what is the problem, that if we don't read the books, after some time we lose the taste of devotional service, lose the taste of staying in the temple. Because there is no nourishment for me. The reading books is like a nourishment. That is must one have to do. If one want to survive, otherwise what will happen after some time? He lose the taste and he will leave. I mean, he might leave the ISKCON also.
So solution is that we have to read the புத்தகங்கள் books, no படிப்பது option. By hook or by புத்தகங்கள் force. படிப்பது என்பது Yes. புத்தகங்கள் படிப்பது என்பது நமக்கு ஊட்டச்சத்து வழங்குவது போன்ற செயலாகும். புத்தகங்கள் படிக்காவிட்டால் நாம் பக்தி சேவையில் ஆர்வம் இழந்து விடுவோம். பிரபுபாதர் தினசரி குறைந்தபட்சம் 2 மணி நேரம் புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும் என்று உபதேசம் அளிக்கிறார். எனவே நாம் பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டால் கூட புத்தகங்கள் படிப்பதை நாம் கண்டிப்பாக தொடர்ந்து கடைபிடிக்க வேண்டும். அவ்விதமாக புத்தகங்கள் படிப்பதை நாம் படிப்படியாக கைவிட்டு விட்டால் நாளடைவில் நாம் பக்தி சேவையில் இருக்கும் ஆர்வத்தை இழந்து விடுவோம். அதனால் பக்தி சேவையின் ருசியை இழந்து விடுவோம். இறுதியில் நாம் இஸ்கானை விட்டே வெளியேறும் துயரமான நிலையை அடைவோம். இதன் காரணமாகத்தான் தொடர்ந்து நாம் பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டாலும் புத்தகங்கள் வாசிப்பதை நாம் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும். தினசரி குறைந்தபட்சம் 2 மணி நேரமாவது புத்தகங்களை வாசிக்க வேண்டும் என்று பிரபுபாதர் நமக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளார். Actually, Prabhupada was very much worried about this. He said this after coming to Krishna consciousness, it is very sad that devotees are not reading the books. Very sad. Because they think that, anyway, I came to Krishna consciousness, I am chanting holy name, I am doing some kind of devotional service. That's enough for me. No, it's not enough. So Prabhupada was also saying that it's very sad. Even sometimes people, Prabhupada used to ask the devotees, those who are going for book distribution, before distributing the books, have you read the books or not? Devotees said, no, we are only distributing. Prabhupada said, don't distribute the books. First you read and distribute. Why? Because Prabhupada said, if someone asks you what is in the book, you don't know. Then how can you give it to others if you don't know what is in the book? பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டுள்ளார், இஸ்கானுக்கு வருவதற்கு முன்னால் அதிகமாக புத்தகங்கள் படித்திருக்கிறீர்கள். ஆனால் இஸ்கானில் சேர்ந்த பிறகு புத்தகம் படிப்பதை நிறுத்திவிட்டீர்கள். எனவே நீங்கள் என்னுடைய புத்தகங்களை படிக்காவிட்டால் தயவு செய்து அந்த புத்தகத்தை விநியோகம் செய்யாதீர்கள். நீங்கள் விநியோகம் செய்கிறீர்கள், ஆனால் அந்த புத்தகத்தில் என்ன இருக்கிறது என்பதை பற்றி ஞானம் உங்களுக்கு இல்லாவிட்டால் நீங்கள் விநியோகம் செய்வதின் பலன்தான் என்ன? எனவே தயவு செய்து என்னுடைய புத்தகத்தை படிக்காமல் நீங்கள் விநியோகம் செய்யாதீர்கள் என்று பிரபுபாதர் கட்டளையிட்டுள்ளார். I remember, once I asked a question to Bhakti-Vikas Swami Maharaj. That Maharaj, how many times have you read Srimad-Bhagavatam? Maharaj said 7 times. 7 times he read Srimad-Bhagavatam. That is not now. More than 8 years back, I asked this question. Now how many times I don't know. Similarly, we also have to read every day, minimum 2 hours. ஒரு முறை நான் தவத்திரு பக்தி விகாஸ் சுவாமி மகாராஜை சந்தித்தேன். அப்பொழுது நீங்கள் பாகவதத்தை எத்தனை முறை படித்திருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டேன். அவர் 7 முறை படித்திருக்கிறேன் என்று கூறினார். இந்த நிகழ்வு நடந்தது இப்பொழுதல்ல, 7-8 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால். இப்பொழுது எத்தனை முறை படித்திருப்பார் என்பது எனக்கு தெரியாது. எனவே பிரபுபாதரின் புத்தகங்களை நாம் அதிகமான எண்ணிக்கையில் படிக்க வேண்டும். அதன் கருத்துக்களை ஆழமாக புரிந்து கொள்ள நாம் முயற்சிக்க வேண்டும். There is one devotee, the sannyasi. He memorized whole Krishna book. Whole Krishna from beginning to end, he memorized whole Krishna book. Think now. ஒரு சன்னியாச பக்தர் இருக்கிறார். அவர் கிருஷ்ணா புத்தகத்தை முழுமையாக மனப்பாடம் செய்து விட்டார். தொடக்கத்திலிருந்து இறுதி வரை அனைத்து பகுதிகளையும் அவர் முழுமையாக மனப்பாடம் செய்து விட்டார். இப்பொழுது நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள். So now think where we are right now. So you have to make habit of reading books. Some or other, some time you have to keep. This time I will read. No more. Whatever comes, that's all. இது போன்ற பக்தர்களை ஒப்பிடுகையில் நம்முடைய நிலை எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. எனவே நாம் கண்டிப்பாக தினசரி ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தை ஒதுக்க வேண்டும். எது நடந்தாலும் சரி, இந்த நேரத்தில் நான் பிரபுபாதரின் புத்தகங்களை படிப்பேன் என்ற உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டு தினசரி அந்த பழக்கத்தை நாம் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். Yes, Prabhuji. Prabhuji, when we doing service, so as a result of service, benediction service, devotional service, so Lord given that intelligence, so that time we understand books. So they service a result of they given benediction, so we understand books. We able to understand books. No, here your understanding is wrong. Service is not giving you understanding to read the books. Books is giving you understanding to read the book, to do the service. It's opposite you are saying. No. Books is giving you instruction to do the service. Not that service is giving you. If you don't have knowledge, service you think as a material. But if you have knowledge, then you will understand it's not material, it is spiritual.
சேவைகள் மூலமாக புத்தகங்கள் படிக்க வேண்டும் என்ற உற்சாகம் ஏற்படுகிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்வது சரியான புரிதலா என்பது பக்தரின் கேள்வி. அதற்கு பிரபுஜியின் பதில், இல்லை, அது அபிதமாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. நாம் புத்தகங்களை படித்தால்தான் உண்மையில் பக்தி சேவையின் மகத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும், அதில் அதிகமாக ஈடுபட முடியும். எனவே புத்தகங்கள் படிப்பதன் மூலமாகத்தான் நமக்கு பக்தி சேவையில் ஆர்வம் ஏற்படுகிறது. தலைகீழாக இதை நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது என்பது பிரபுஜியின் பதிலாகும். Means those devotees who serving, they not read books and they not also hearing. So it means they are not doing service. They are doing some. So service without knowledge. Service without knowledge. They'll get some credit, but not the full credit. After some time, they'll give up because no knowledge. Now maybe out of some force or to get some material credit or to get name and fame, they are doing it. But after some time, they'll disappear. But when one will have knowledge, that time he'll not. ஞானம் இல்லாமல் சேவை செய்பவர்கள் நிலை என்ன என்பது பக்தரின் கேள்வி. ஞானம் இல்லாமல் ஒருவர் சேவையில் ஈடுபட்டால் சிறிது காலம் அவர் அந்த சேவையில் ஈடுபடலாம். ஆனால் ஞானம் இல்லாத காரணத்தினால் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் அந்த சேவையை அவர் கைவிட்டு விடுவார். ஆனால் நாம் பக்தி சேவையில் பிரபுபாதரின் புத்தகங்களை படித்து அந்த ஞானத்தோடு சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது கண்டிப்பாக பக்தி சேவையை கைவிட மாட்டோம். தொடர்ந்து பக்தி சேவையில் தீவிரமாக ஈடுபடுவோம். One glory, his name is Yathā Swami Maharaj. One glory. So in 2002, that Amog Leela Prabhu in Delhi, so there's Mayapur Yatra camp. So he asking Maharaj, I'm reading Chaitanya Charitamrita, but Maharaj keeping a hand in his shoulder. So he asking Maharaj, I'm reading Chaitanya Charitamrita, but I don't have essence anything. So Maharaj, how you read? So Maharaj says, you just read 108 times Chaitanya Charitamrita. So that Amog Leela Prabhu, he is new devotee that time. He asking Maharaj, Maharaj, you read 108 times? Maharaj says, long time back. So is a glorious books readings, Maharaj. தவத்திரு ஜெயபதக சுவாமி மகாராஜ் அவரின் மகத்துவத்தை சேர்க்கும் வண்ணம் 2002ஆம் ஆண்டு அமோக் லீலா பிரபு என்பவர் ஒருவர், நான் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் படித்திருக்கிறேன், ஆனால் அது எனக்கு புரியவில்லை என்று கூறினார். அதுக்கு மகாராஜ் கூறினார், நான் கிட்டத்தட்ட 100 முறை அதை படித்திருக்கிறேன் என்று. அதுவே அதன் மூலமாக அமோக் லீலா பிரபு புரிந்து கொண்டார், அதிகமான முறை படித்தால் தான் சாஸ்திரங்கள் நமக்கு புரியும் என்பது. Long time back, that His Holiness Jayapataka Swami Maharaj finished reading of Chaitanya Charitamrita for 108 times. Now think. What about us? How many of you read Chaitanya Charitamrita one time at least? Only you. நீண்ட நாட்களுக்கு முன்னாலேயே தவத்திரு ஜெயபதக சுவாமி மகாராஜ் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தை 108 முறை படித்து முடித்து விட்டார். நம்மில் எத்தனை நபர்கள் ஒரு முறையாவது அந்த புத்தகத்தை படித்திருக்கிறோம்? Kantra Srimad-Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki. Prabhuji, Hare Krishna. Yes, Hare Krishna. Prabhuji, there's one question from online. Yes. Prabhuji, only one question. Yes. From devotee Kavita Mataji. If connectivity to Krishna is lost due to pride or aparadh or ignorance, how can we get back that connectivity? And if there is no taste in bhakti, how can we get that taste in bhakti? கிருஷ்ணனோடு கொண்டிருக்கும் தொடர்பானது அகங்காரம், அபராதம், அறியாமை காரணமாக நாம் அதை இழந்து விட்டால் எப்படி மீண்டும் அந்த தொடர்பை பெறுவது? பக்தியில் நமக்கு ருச்சி ஏற்படாவிட்டால் எப்படி நாம் அந்த ருச்சியை பெறுவது? So connectivity is lost when is the example is given, like see Mercedes car is there, correct, but inside who is there we cannot see from outside, but inside person can see who is there in outside. So what is covering here? The thick one covering is there. That covering is called something called offense we say, or sometimes we say that's ignorance or finding fault. This kind of is like a the more we actually do offense or this kind of thing, the connectivity loss automatically, because it act like a shadow. That covering become more and more thick and it become very difficult. So this covering can be again removed. How? By the knowledge of that, by the devotional service. So knowledge is necessary.
அபராதம், அறியாமை போன்ற திரைகள் இருக்கும் பொழுது வெளியில் இருக்கும் ஒருவரால் உள்ளே என்ன இருக்கிறது பார்க்க முடியாது, உள்ளிருக்கும் ஒருவரால் வெளியில் என்ன இருக்கிறது என்று பார்க்க முடியும். அதே போல்தான் இந்த திரைகளானது எப்படி விளக்க வேண்டும் என்றால் ஞானத்தை பெறுவதன் மூலமாக நாம் விளக்க முடியும். பக்தியை பற்றிய ஞானத்தை பெறுவதன் மூலமாக இந்த அறியாமை, அகங்காரம் போன்ற திரைகளை நம்மால் விளக்க முடியும். So Srila Prabhupada said that if someone is not interested to service, maybe not getting encouragement to service, still he should serve. By serving, he will be purified. Automatically he will serve. That's the only solution for him. பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், ஒருவருக்கு சேவை செய்ய ஆர்வம் இல்லாவிட்டால் தொடர்ந்து அவர் சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். சேவையில் ஈடுபட அந்த சேவை செய்யும் ஆர்வமானது அந்த நபருக்கு தன்னிச்சையாக ஏற்படும் என்று